E che ne so? Ma che, ma come che... io Boh, non ci sto capendo niente manco io. Maremma... Ti darà un codice di Mi errore per sembra di cui ti bruciare e non l'ho respinge. bruciata. Eh no, non è bruciata, è attiva. Eh, Eh. boh. Ma nessuna delle tre? Boh. Allora, quando schiacci buy or sell, che errore ti dà? Cosa ti scrive? Allora, schiaccio buy, diciamo, mi entra l'ordine. Dopo 2 secondi me lo chiude in automatico lui. Ma va che secondo me c'è qualche impostazione... C'è qualche impostazione sul No, rischio. non c'è niente, è tutto disattivo. Siculo, siculo? Sì, Nelle impostazioni di rischio, dove ti chiude il trade in profitto, in perdita. Niente? non c'è niente. Niente. No, Ma... io pensavo che l'avevo bruciate tutte e cinque ieri. Ho detto, boh, possibile che ho bruciato No. 5 proprio in un solo No, colpo. non sono bruciate. Guarda se ti ridà l'errore anche oggi, se no scrivi a... Scrivi all'assistenza perché non vedo niente. Appunto, ti ho detto l'unica Se gli cosa... ho scritto, stamattina, Hai fatto bene. Hai fatto bene perché è l'unica... stamattina me l'ha dato di nuovo. Ti ha fatto lo stesso problema. Sì, Non lo so. ce n'è sempre una. Infatti mi dedico sul Darwinex, almeno mi diverto. Almeno mi diverto. Allora, ragazzi, veniamo subito alle nostre cose che abbiamo 13 minuti alle notizie. Eh sì, no, no, c'ha tutto, è veramente strano. Ehm, Veniamo alle notizie, poi alle 15, come di consueto, andiamo live su YouTube. Vi consiglio a tutti di venire perché anche oggi daranno via tre prop, due da 50 e una da 100, quindi partecipate che non vi costa niente. E ci sarà anche un ospite. Ci sarà un ospite che è un ragazzo che fa trading anche lui, ehm, fa delle live con Thunder Pro e oggi insomma mi fa compagnia durante la live, ci facciamo due chiacchiere insieme, quindi se riuscite partecipate perché secondo me sarà curioso ed interessante. Ok, andiamo sulle nostre... andiamo sulle nostre chart. Missili terra-aria, ma non sono né dall'Iran né dagli Stati Uniti, ma sono sul mercato. Compreso compreso l'oro, che stamani mattina, tacci sua. Avete visto stamani mattina il gold? Che bellino. Ciao Michele. Ciao. Scusa se ti interrompo. Oggi verso le 2 di mattina, che fuori era ancora notte, ho tradato un po' Ok. e cioè, stranamente ho fatto 7 operazioni di cui ho preso 7 stop loss e il resto tutti take profit, 1 e 1, 1 e 2, 1 e 3 Ok. su Gold con Ok. strategia Fibonacci. Ok. Diciamo che sono partito verso le 2 e di mattina verso le 5 avevo già il profitto di 1100 dollari. Percentuale. Percentuale. E non ho capito.
Percentuale ci interessa. Ah, di quanto ho fatto il percentuale? Ah, non ho capito, poi faccio il calcolo, ti mando. Fatto $1.100 su capitale da? Sul conto da... un attimo te lo dico. Il conto è di 120.000 euro. Ok, quindi, 22.000 euro era. quindi Quindi ora è 123 ok, hai qualcosa. fatto 1.000 euro facendo quanti trade? Facendo... Allora ti dico subito, facendo... 1, 2, 3, 4, 5, 6. In totale ho fatto 6 6 trade. trade. Il settimo non ho potuto fare, però anche il Ok, settimo ho visto che era andato tipi, però non ho preso settimo. ok, bravo. Su 5 trade, 1, 2, 3, 4, 5. 5 sono stati in profitto e 2 in Cosa perdita. hai rischiato per ogni trade? Quanto? 0,50, 0,50. Ok, bravo, bravo. Un po' tanti trade, ma ci sta. Buon risultato. Però non lo so, Col cioè, Fibonacci. mi sentivo super, super sicuro e avevo tipo questa vibe alle 2 di mattina che sono diventato un pro trader, però non è vero in realtà. Appena Vabbè, mi è arrivata questa emozione subito ho beccato un stop loss e ho detto vabbè, no, no, allora sto pensando in modo sbagliato. va bene. No, no, ci sta, bravo. Sfruttala questa strategia, provala, tienila lì, portala avanti, capiscila. Sì, solo che l'indicatore che hai detto, no? Premium Equilibrium Discount, questo, Sì, è molto utile perché eh ho sì. provato con Fibonacci e sto avendo un win rate abbastanza alto, sono su 68% e ho fatto Eh, ancora poche trade. praticamente è Fibonacci, Sì, sì. visualizzato come una BMW e travestito da pirata. È quello, eh. Esatto, quindi in realtà ti volevo anche ringraziare perché hai spiegato Fibonacci, cioè ho visto alcuni tuoi video dove spiegavi, no? Quindi ho guardato un paio di volte, quindi ho capito un po' come devo Bene, usare questo... mi fa strapiacere. questo... Stamani mattina, fra Come? l'altro, si è avverato un bellissimo Fibonacci, questo qua che vedete a schermo, ma non l'ho preso, non ero a chart, non ero a chart, però è sempre interessante vederlo, no? Salita, Mhm. ritraccia sul 50 e arriva su. Molto molto, addio, molto molto pulito, molto molto Però Michele, pulito, l'unico in problema è trend. che a volte Fibonacci non arriva esattamente al No, punto 0,50, no, 0,60, a volte scende anche sotto 0,60, però certo, io aspetto di solito che ritorna sopra certo. 0,50 e la candela si chiude sopra. Mille modi per utilizzarlo, ma è giusto. La zona, infatti, non è il 50 di Fibonacci, la linea di prezzo precisa. È una zona che va tra il 50 e il 60. Mhm. Molto interessante, che è questa zona qua. Quindi tutto ciò che accade qua dentro, se il prezzo si ferma lì, magari lateralizza un po' e ti dà un fake out e poi magari una continuazione e tu qua entri. Ci sono mille modi di utilizzarlo, però sì. Bene, mi fa piacere. Allora, ragazzi, Grazie. figurati, che cosa abbiamo oggi? Oggi abbiamo pesce fritto e baccalà. Mamma mia, ieri sera come ho mangiato. Mamma mia, che roba. Straordinario. Una cenetta ieri sera, Vertigo. Veramente tanta roba. Abbiamo gli initial jobless claims oggi. Sì, ma cos'è che ti sei mangiato pesce fritto e baccalà che è la stessa cosa? No, no, ho mangiato pesce fritto e baccalà. Sono andato in un ristorantino qua nelle mie zone, che io sto mezz'ora dal mare e ti dici, cazzo, mangi il pesce in centro, praticamente in collina. E zio Cane invece, lui tutte le mattine va proprio lo va a chiappare con le mani il pesce. No, lo va a comprare, ma lo prende fresco sulla base di quello che c'è, lui fa il menù della sera. Tanta Beh, roba, buono allora, direi buono. tanta roba, mamma mia, Piccolino allora. tanta roba. Come ristorante è piccolo perché se decidi ogni giorno cosa Minuscolo, fare. minuscolo, minuscolo. 10 Ma è persone, quello che fa la qualità, eh? 10 Sì, persone, assolutamente. 10 persone Siamo con la massimo. zia, ti vengono dalla zia a mangiare praticamente. Eh C'ha sì, quattro tavolini. sì, 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 ma bello, bello, bello. Se capitate in zona andateci, zenzero e cannella, si chiama.
Bene, dicevo, abbiamo gli initial jobless claims. In realtà abbiamo una sfilzata di notizie, però insomma tutte sul lavoro. Quindi initial jobless claims. Initial jobless claims, richieste iniziali dei sussidi di disoccupazione attese a 205, quindi in peggioramento. 189, ricordo per tutti, numero uscito la settimana scorsa, è il più basso dal 1900. Bene. Uscito la settimana scorsa. Abbiamo la produttività non agricola 0,7, quindi in rallentamento. Il costo ad unità lavorativa che è in rallentamento, è decrescente. Le attese, vi sto parlando. I continuing jobless claims, cioè chi ha già fatto richiesta di sussidi di disoccupazione ancora continua a chiederlo, è in aumento o è in discesa? Quelle sono le domande da farsi. Questi sono tutti i dati che usciranno a brevissimo, che saranno precursori poi degli NFP di domani, che ci interessano in maniera particolare, perché domani facciamo i piccoli gambler, almeno io lo farò. Che ogni tanto bisogna anche divertirsi, è concesso, ce lo dobbiamo concedere ogni tanto di divertirci. Mercato del lavoro, che cosa sta facendo, come si sta muovendo, come non sto condividendo, Giuse. Ragazzi, facciamo, per favore, facciamo tutti quanti una colletta e compriamo questo GPS, questo satellitare, compriamogli uno Starlink, Vertigo, dai, su. Facciamo una colletta per Giuseppe che tutti i giorni e non gli va l'indicatore e non gli va l'Apex, non gli va... Stanno cercando di fare tutto, Giuseppe, per farti smettere di far trading. Ora vediamo chi la vince. Michele, Sì, Giorgio. ascoltami, Giuseppe dov'è che è? Milano? Dove sei, Milano? Dove sei, Giuseppe? Di preciso. Dobbiamo sapere. Strada. Giuse, sei di No, Milano? no, vabbè. Sei di Milano te, vero? Lui che cos'ha adesso? Che cosa c'hai ora? Ciao Andrea. Giuse? Sì, Michele, comunque ti posso confermare che anch'io sono di Milano, però qua l'internet fa cagare veramente. A posto. Ma che cos'hanno? Hanno la fibra in casa? Io sì, comunque questo web. Male che a casa c'ho un wifi. Ho capito, però hai la fibra? Sì, sì, sì. Ma la fibra di chi? Fast web. Ascoltami, io ho dimensione, l'ho messa 2.5 e ti posso assicurare che vola. E pago 29,90 € al mese per sempre. Wow. Prova a dargli un'occhiata. Fantastico. Ok, un attimo, come si chiama? Dimensione. Bellissimo. Missione. Grazie Giorgio. Giuseppe, prendi Eh, appunti. Prendi appunti. Magari prova a ce dirglielo l'avessi anche io, tu. ragazzi, ma a breve mi Prova a collego. dirglielo anche tu. Guarda, io l'ho cambiata, avevo Team che avevo un mega. Ok, Sono passato con queste qua, ti posso assicurare che vola. un'altra L'unica storia. cosa che non posso fare, non posso cambiare la scheda perché ho quella che fa fino a 1, Ma perché ho certo, computer quelli già pronti. certo, Però certo. ti danno il 2.5, Wow. Wow. capito? Sì, sì, sì. Straordinario. A breve non avrò più questi problemi anch'io perché, come sapete, io non sto a Milano, sto in un paesino sperduto in mezzo alle montagne, ma appunto ho questo grosso problema della linea. Qua la fibra neanche esiste. Siamo sempre con la bicicletta e il carro. Però, insomma, da quando sarò a Tenerife, che è lo snodo europeo dei cavi che trasportano le connessioni in giro per il mondo, dovrei avere connessione migliore. Ma detto questo, 7 minuti alle notizie che usciranno. Che cosa ci aspettiamo? Che cosa pensiamo possa succedere? Che dite? Secondo voi? Qual è la direzione più probabile in questo momento, considerando tutti i pilastri che conosciamo bene? O se non li conosciamo, chiedete, io sono qua apposta. Abbiamo qua il dollaro,
che cosa sta facendo, giusto? Riflettete, guardate lo schermo se potete. Secondo me dati invariati o leggermente peggiori delle aspettative. Ok, e sarebbe una manna dal cielo uscissero dati peggiori delle aspettative. Io voglio che questo cazzo di mercato crolli. Siamo di nuovo in fase compra oro, quindi ci piace molto la faccenda. Abbiamo rotto questi trend, questi piccoli trend, questo piccolo trend rialzista sui bond. Stiamo quindi scendendo sui 30 minuti, abbiamo queste zone da osservare per l'amor del cielo molto importanti, ma se ce le rompe abbiamo una bella continuazione fino in basso, fino anche a qua giù. Stessa cosa per il dollaro che ci sta dimostrando che sta perdendo colpi. Quindi ci sta tutto bene. VIX che rimbalza, molto indeciso. Io non ho più voglia di vederlo qua dentro, è veramente fastidioso vederlo qua dentro. Io voglio che mi stia qua sopra il VIX o qua sotto. Cioè, o ci viene un'altra pandemia, un altro paio di guerrette, un due missili lanciati male, qualcosa del genere, oppure che la facciano finita, hanno rotto i coglioni, riaprono le porte così andiamo un riscon bello puro, bello diretto, smettiamo di romperci i coglioni, sappiamo esattamente che direzione guardare. Credo difficile che ci saranno i tagli a questo punto quest'anno, però mai dire mai. Vediamo quando arriva il nuovo chairman il 15 di maggio. Che cosa possiamo fare sull'oro? Beh, molto semplice, abbiamo dei livelli molto chiari. I livelli molto chiari sono il primo qua ad equilibrium, il secondo qua sopra nella zona di premium, ok? Questi sono i due livelli più vicini al prezzo, siamo 20 punti e 20 punti circa di distanza da entrambi. Dove vogliamo lavorare? Vogliamo lavorare sopra. Escono notizie che ci supportano un upside, quindi una continuazione verso l'alto, mi prenderò un buy qua sopra, oppure sul ritracciamento sulla zona di equilibrio. Ok? Queste sono le due zone che osservo in questo momento. Invalida, rompe tutto, escono notizie contrarie, comunque il bias non mi cambia. Oggi, se scende fino a qua giù, anche questo è un'altra zona, quella di discount, di acquisto. Vi trovate? Molto semplice, queste sono le tre posizioni che osservo in questo momento e che opererò durante la giornata di oggi. Può accadere ora, può accadere fra un'ora, può accadere fra 3 ore, però queste sono le tre posizioni dove voglio vedere il prezzo reagire. Esempi di reazione, molto semplicemente, rottura, retest, magari un fake out, chi lo sa, e poi continuazione. Se non dà il fake out, stessa cosa. Rottura, retest, continuazione. La mia famosa N. Ok, non ho inventato nulla ovviamente. Se mi va a testare questo livello, voglio vedere ed essere sicuro che non diventi una resistenza. Attenzione, se diventa una resistenza. Quindi se mi viene a toccare questo livello e rimbalza, attendo perché ci potrebbe essere poi una successiva rottura e continuazione per il basso. Se me lo viene a toccare, quello che voglio attendere è che lui mi dia doppia conferma di retest, quindi di risalita a quel punto e solo a quel punto considero la mia N. Qua sopra. È chiaro? Si vede bene? E quindi opero su questa zona qua. Il terzo scenario scende tutto fin laggiù, chiaramente poi voglio capire dove, come, perché siamo scesi fino a qua giù e quindi stessa cosa voglio vedere più di una conferma dove poi si può tornare a crescere. Conferme che mi dà il VIX, che mi danno le notizie, che mi dà il dollaro e che mi danno i bond. Tutto chiaro? Yes. Oh yes. Il Nasdaq fino ad apertura non lo tocco. Posso chiederti un favorone? Anche due. Se mi rimandi il link qua in chat di questa visual di TradingView con VIX, Nasdaq e oro perché non la trovo più. Grazie. Voilà. Les jeux sont faits, madame, messieurs. Je ne va plus.
Michele, ora che esce tra poco la notizia, dopo, quando è uscita, quando hai 5 minuti, mi puoi spiegare per favore la differenza tra break of structure e Change change of of character. character? Non capisco. Ma meglio così. Ma meglio così. Perché Smettiamo di ho capire. guardato un paio di video su YouTube, Ma mi hanno smettiamo confuso di ancora di capire. più. Ma smettiamo di capire. Certo, te lo spiego, ce lo spiego. Ecco. C'è un po' di interessantezza, eh? C'è un po' di interessantezza. Va là che roba, va là che roba. Ok, dati forti, dati molto deboli, unità del costo del lavoro e continuing in miglioramento. Beh, questo ragazzi è esattamente l'opposto di quello che volevamo vedere noi, dello scenario, quello più migliore, quello con più probabilità, ma a mio avviso questo non cambia la struttura del tutto. Eh? Non cambia la mia idea. Quindi le posizioni che osservo sono esattamente le stesse. Secondo me come si comporta ora come si comporterà ora l'oro farà questa salita fino a qua su e poi ritornerà indietro. Secondo me, cioè arriverà in zona premium in pochi secondi e poi a meno che non la buchi e non chiuda sopra fallirà miseramente tornando indietro. L'abbiamo visto mille volte, vediamo se anche oggi fa la stessa cosa. Quindi non lo inseguo, non ho fretta, voglio vedersi muovere, dollaro, voglio vedergli bucare i 97.500, va bene, qua sotto. Allora a quel punto si può pensare, se la struttura lo permette, di prendere questa prima operazione. Se invece scarica verso il basso, lasciamoglielo fare. Rileggere due notiziette. È tutto chiaro per tutti? Vi trovate con quello che sto dicendo? Vi tornano le notizie uscite? Lo prendo per un sì. E comunque il Dipartimento della Giustizia sta investigando un'attività un po' sospetta. C'è un acquisto di olio per 2,6 miliardi poco prima dell'annuncio dell'attacco sull'Iran fatto da Trump. Che curioso. Strano, eh? Ma direttamente lui l'ha fatto. Pare di sì. Ma non rompirla. Ma tanto non gli faranno nulla. Sempre vissuto Ho così. sentito che l'Iran sta valutando la pace. Sì. Ci crediamo? Comunque mo funziona tutto, Mike. Boh. Secondo me avevi raggiunto un blocco ieri. Controlla di nuovo. Nelle preferenze. No, no, adesso funziona tutto. Ho provato prima. Ok. Ma il blocco, scusa, non scade a mezzanotte? Tra virgolette, se lo raggiungi. Sì, in teoria sì. Quindi, Stamattina non andava nemmeno. allora Boh. non saprei veramente. Ci sono le macumbe, ci Le sono le macumbe, le macumbe. macumbe, le Infatti macumbe. mi sto dedicando al DAX che mi dà più soddisfazione. Ah, ma quanto è bello il DAX. In 3 mesi il 10%. Ci piace DAX, eh?
Perché tu non fa Dax su prop? Tasci tua. Non mi ci trovo. Zio cane, perché ti viene il panico, vacca boia. Li vogliamo fare sti cazzo di payout e levargli soldi alle prop? Maremma. Zio Traverso. Ci riusciremo prima o poi. L'hai già fatto, lo puoi rifare. Sai cosa mi sono accorto? Che quando c'hai troppi cazzi non riesci a gestirli. Quando ne hai di meno, li gestisci meglio. Lo so, Giuse, è vero. Lo so. Hai ragione. Loverosa, arrivo da te, eh? Non mi sono dimenticato, sto leggendo un po' di notizie. Ecco, per esempio, un altro curioso approccio che potremmo utilizzare per uno scalp da prop, quindi sui futures, è esattamente questo. Prima candela della notizia. Bene? È un esempio, sono 3 punti, sono molto stretti, quindi potremmo usare l'ultimo impulso ed eventualmente farsi una roba del genere. Questo potrebbe essere un setupino interessante, scalp, rischio piccolino, 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 piccolino. Ma... Ah... Allora, Love Rose, ci sei? Sei qua? Sì, ci sono. Boss e Cioc. Boss e Cioc. Vogliamo sapere che cos'è e come si utilizza, che cosa vuol dire, che cosa sono, se ho capito bene la domanda, un break of structure, rottura della struttura, o un change of character, quindi un choc, un cambio di carattere, quindi un... Vado veloce perché sto guardando le cose e se vado poi troppo veloce me lo dici e lo rispiego. Un break of structure, tu c'hai la tua struttura, che mi dirai tu adesso che tipo di struttura è. Che struttura è? Allora, è Real System dove sta facendo higher high, higher low. Perfetto. Il mio break of structure avviene quando rompo la struttura, quindi un passo indietro a tutto ciò. Quindi te lo ridisegno, eh. Il prezzo si muove, crea un minimo, va a creare un nuovo massimo, il break della struttura tu ce l'hai in questo momento qua. In questo punto qua, quando rompi la struttura precedente, rompi il massimo precedente. Cioè qui tu c'hai il tuo higher high, qui c'hai il tuo higher low, e ti vai a posizionare a fare un altro higher high. Chiaro per tutti?
Quindi praticamente che cosa succede? Succede che il prezzo rompe il livello strutturale precedente nella stessa direzione del trend. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che il trend conferma e continua. E questo è quello che a me piace molto, perché alla mia N. Quando io vi dico aspettiamo la N, io intendo questo. Un break of structure. Però siccome tutti dicono break of structure, tutti dicono boss, e il 90% di chi fa trading perde soldi, io la chiamo N. Così tanto penso in maniera diversa. Un change of character, invece, succede quando il prezzo, facciamo conto che siamo qui, rompe il livello strutturale nella direzione opposta al trend. Quindi siamo in un trend rialzista. Va bene? E da qua che cosa succede? Succede che io vado a fare un minimo, ehm, un minimo sempre più alto, un higher low, scusate, mi torna bene dirlo in inglese, HL, un higher low, di nuovo vado a fare a questo punto un lower high e poi qua rompo. Quindi ho un cambiamento di carattere, quindi higher high, qua sotto ho un lower, scusatemi, un higher low come prima, perché è sempre più alto del precedente, ma qua mi succede un lower high, cioè un massimo più basso del precedente. Siamo d'accordo? Dove succede il choc o il choc o come cazzo lo volete chiamare, succede esattamente in questo punto qua. Quindi qui in questa X qua c'ho il boss, in questa X qua c'ho il choc. Va bene? Break of structure, praticamente ho continuazione del trend. Change of character, ho una inversione del trend. È diciamo uno dei primi campanelli di allarme che ti dice guarda che parrebbe che il prezzo voglia cambiare direzione. Quindi pensa a, non so, proviamo a fare un esempio pratico. Ehm, come lo possiamo pensare? Pensiamolo come un'auto. Un'auto, Formula 1, ci piace? Un'auto che accelera, sta accelerando dritta, eh? Va bene? Cambia marcia, aumenta di marcia, quindi scala dentro una marcia più alta. Il break of structure vuol dire sto ancora pigiando sull'acceleratore. Mentre il choc avviene quando praticamente inchiodi prima di una curva ed inizi a girare. Non sai ancora se stai veramente girando, se freni perché devi rallentare per poi rischiacciare. Non lo sai, non vuol dire il boss non vuol dire buy e il choc non vuol dire sell. E se invertiamo il trend da un trend rialzista a un trend ribassista è la stessa identica cosa. Però questo è il concetto. Chiaro? Meglio? Ok, quindi riepilogo sarebbe Choc e Boss sono praticamente identica cosa. Come sono praticamente identici a cosa? In che Ah, senso? nel senso, anche Boss mi sembra uguale a Choc e Choc mi sembra uguale al Boss, quindi No, da quanto ho capito io è molto simile. no, sono totalmente diversi. Un boss ce Perché l'hai. anche lì è stata una rottura Sì, sì, della ma struttura. questo ce l'hai in continuazione del trend, perché continui a creare degli alti più alti e dei minimi più alti. Lo vedi Ok. che qua cambia il trend? Questo è il prezzo. Salgo, Mhm. scendo, salgo, rompo il massimo precedente, quello si chiama boss. Ok. Continuo a salire, scendo, creo un lower high e sì, scusami, un higher low è più alto di questo, va bene? Quindi potrebbe anche essere che dopo succeda questo. Va bene?
Ok. e continuo il trend. Quindi di nuovo a questo livello qua avrei di nuovo un boss qui. Ti torna? Sì. In questo punto qui. Va bene? Ok, questa cosa non succede. Lui fallisce a creare un massimo più alto del precedente. Fallisce. Mhm. Quindi che cosa fa? Il prezzo gira, torna indietro. Ok. Ok? Il shock ce l'ho quando mi rompe il livello precedente. Ok. Eh? Capito. Quando mi rompe, ce l'ho un po' più giù, ora l'ho disegnato male, me lo rompe qua. Quando rompo questo livello qui. Questo higher low precedente, potrebbe essere anche un pochino più giù, potrebbe essere qui, me lo rompe in questo momento qua. Ok? Esattamente qui. Ok. Questa è la rottura del boss. Quindi boss, rottura del massimo precedente, continuazione verso l'alto. Ti sta dicendo, guarda che è molto probabile che io voglia continuare verso l'alto. Mhm. Ok. Fallisco a creare un nuovo massimo, quindi fallisco a creare un'altra rottura della struttura che avverrebbe qua su e comincio a tornare indietro. Però potrei rigirare e continuare, quindi sarebbe sempre in fase rialzista. Invece no, continua a scendere. Quando accade un'inversione del trend, quando io vi dico sta invertendo il trend, accade quando viene rotto il minimo precedente, che è questo qua. In quel caso, in quel momento succede un shock. Ok, capito. Quindi quando succede change of character posso entrare in sell o in buy, diciamo. Ecco, te lo dicevo prima, non vuol dire assolutamente una cippalippa che hai un boss e allora entri in buy e c'hai un shock e allora entri in sell. Sì, sì. No, vabbè, quello dipende dalla struttura, come sta Oh, andando. bravissimo. Faccio per passare il messaggio giusto. Queste sono delle conferme strutturali tecniche che tu puoi utilizzare, per esempio, sul Fibonacci. Tu c'hai il tuo Fibonacci, c'hai il tuo prezzo bellino bellino. Oddio, aspetta che c'è troppi disegni. C'è il tuo prezzo bellino bellino che ti va su da qui a qua su, poi ritorna indietro, eh? Ti sfonda la roba lì e ti fa questa roba qui. Pa, e tu entri. Va bene? Non è che devi entrare per forza qua, Mm, ok? Dici no, non va entro lì bene. a occhi chiusi, aspetto una conferma di continuazione del trend qua. E Quindi aspetto boss. aspetti un boss, per esempio. Oppure ho tutte le notizie che mi dicono compra. Tu c'hai il prezzo che sta facendo questa cosa qui. Vuoi comprare qui? No. Aspetti che torni indietro. Vuoi comprare qui? No, perché non sai se finisce lì. Ritorna indietro, ti rompe il massimo precedente e dici va bene, adesso ho una buona conferma e ho struttura per mettere take profit e stop loss. E qua entri. Eh? Non entri perché accade un boss. Entri perché la fondamentale ti dice compra, l'intermarket ti dice compra, il sentiment ti dice compra, la price action ti dice compra e con il boss entri. Make sense? Yes. Oh yes. Chiaro per tutti, ragazzi? Vi ho mandato l'immaginetta, eh? Ah, guarda Bellino. Guarda Bellino che sarebbe andata a TP. C'è arrivata al 50, non l'ho nemmeno guardato, l'ho cancellato per sbaglio. Vediamo, rivediamo. Replay. Replay. No, non ci sarebbe arrivato, vabbè. Pazienza. Pazienza, pazienza, pazienza. Ecco, 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 Grazie ecco. Michele. Ecco il dollaro, ecco il dollaro. Vedi che approccia, ecco il dollaro che approccia. Grande Giuse. Dillo.
E posso disturbarti? Devi? Io ho un piccolo dubbio su Apex. Sì? La sto usando normalmente i trade tutti i giorni. Solo che mi è arrivata la comunicazione che uno è dormiente. Vuol dire che non la stai tradando. Io ho mandato eh, il report dei trade che lo sto facendo e che la sto usando. E mi hanno risposto, potrebbe essere solo un bug, però tu devi usarla. Sì, allora a posto. Però io la sto usando, però non è che poi se me la bloccano all'improvviso. Se ti hanno detto che è probabile che è un bug, tu gli hai mandato le prove, mi sentirei tranquillo. Ah, ok, Eh? vabbè. Grazie. Io, visto che gli hai fatto la comunicazione scritta, che ti hanno detto che è un bug e che di fatto la stai usando, loro ti hanno detto, guarda, assicurati che non sia un bug e che tu la stia usando. Nel senso, non è che ti stai sbagliando, mi hai dato un numero di conto sbagliato, stai vedendo una cosa diversa da quello che è. Io la interpreterei così. Ok. Ah. Io tra le agenzie ho avuto un anno e mezzo, Alice del lettore, ci ho messo più di un anno, vendere attività dopo il Covid è un casino. Eh sì. Io avevo ragazzi degli immobili e durante il Covid, non si vende, non si compra, non c'erano agenzie che compravano, che vendevano. Li ho venduti in 60 giorni. Una roba allucinante. Sì, incredibile. Non vendeva nessuno, non si vende, non si vende, non si vende un cazzo. 3 immobili venduti in veramente un mese durante il Covid. Io ho qualche santo protettore? No, assolutamente no, Giuse.
Assolutamente no. No es verdad. Michele, una domanda non riguarda molto il trading, riguarda un po' l'investimento dei mobili. Sì. Ma conviene investire, diciamo, diciamo, una casa che è già, diciamo, ad esempio, facciamo l'esempio dell'appartamento, appartamento o meglio il terreno? Ma che sei matto? Vabbè, è molto difficile dare una risposta così su due piedi senza capirne il contesto. In linea di massima, se il tuo obiettivo è fare soldi con gli immobili, devi comprare appartamenti già pronti a sconto, a grande sconto, per esempio con le aste. Ok, Ci vai dentro, ci fai un po' di lavori, tu sai che quella casa lì mediamente si vende a, ti dico un prezzo di esempio, 100.000 euro, tu la vuoi comprare a massimo a 50.000 euro, esagerando. 50.000 euro considerato tutto, notaio, eccetera, 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 ci puoi aggiungere un 5-10.000 euro di ehm, lavoretti, rimbianco un po', ci rimetto un po' di mobili dentro bellini da mondo convenienza, eccetera, eccetera, e la vuoi vendere a 80. Quindi compri una casa a forte sconto, ci spendi pochissimo per leccarla un pochino e poi la rivendi a grande sconto rispetto al prezzo di mercato. Sì. Anche di più, anche di più. ad esempio, io abito a Milano, no? A Milano ci sono più appartamenti che, diciamo, le ville così. Sì, Quindi qua non riuscivo a capire se mi conviene comprare un terreno o meglio un appartamento che posso poi mettere in affitto, fare rent, buy e rent, cioè quella regola, no? Compra una, metti in affitto l'altro, poi un certo. altro così. Ma io ti Come ha fatto quel Rich Dad Poor Dad che ha Sì, spiegato? io ti suggerisco di andare via da Milano, come ti ha detto Carola. No, vabbè, quello sicuro, ma sinceramente vorrei andare via anche dall'Italia, però Bravo. diciamo che vivo qua tutto, diciamo, non voglio neanche, diciamo, parlare male del No, paese, no, no, ma non però è il parlare male, Non è parlare male, è un fatto di sì, opportunità. Un fatto di opportunità. esatto, esatto. Il problema è questo perché per i giovani l'opportunità è molto bassa, da quello che Assolutamente penso sì. io. Assolutamente sì. Ad esempio, mia sorella era in Canada, no? E lì a 14 anni già lavoravano, quindi un giovane può mantenere se stesso, non dipende dai genitori. Certo, no, in Italia è impossibile. Esatto. Hai già la tua Però risposta. io avevo anche un piccolo business in mente, diciamo di prendere un terreno e mettere le case prefabbricate. Sì, È possibile. ha voglia. Se c'è soldi, Perché in Italia ho visto nessuno lo fa questo lavoro lo qua e fanno. avevo Lo in fanno, mente l'ho fatto di... anch'io. 15 anni fa. Ah, l'hai fatto? Sì, si fa, si fa. Ma come funziona questa cosa? Puoi mettere in affitto perché vedo che a Milano c'è tanto bisogno delle case per i giovani che vengono da Ti sud posso dire una verso nord cosa, per ti posso lavorare. dire una cosa, ritorno sul solito punto. Vai via dall'Italia, vallo a fare in un altro paese. Perché in Italia c'è talmente tanta burocrazia che ti passa la voglia. Ti passa veramente la voglia. Io sono per la Mhm. sicurezza prima di tutto, sono per le cose regolari. Ma quando tu fai tutta la sicurezza e tutte le cose regolari, lavori come un pellegrino, arrivi in fondo e di quel 10% che ti diceva Vertigo ti rimane il 2%. Allora poi ti incazzi e ti passa la voglia, Mm. capito? Perché ti faccio un esempio, se tu vai su Airbnb Spagna, per non andare troppo lontano, tu vai in delle bellissime casettine in mezzo al bosco, buttate lì, no, prefabbricate, eccetera, eccetera. In Italia, col cazzo che lo puoi fare.
Comunque lo puoi fare, ma c'è una burocrazia molto più stretta, c'è una sicurezza più alta, eccetera, 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 eccetera. Quindi arrivi in fondo che o hai un mucchio di soldi o non ce la fai. Ok. Quindi in Italia se vuoi fare soldi con l'immobiliare, saldo e stralcio. Cerca su Google saldo e stralcio. È l'unico modo. Facile? No. Fatichi come una bestia. Su 20 appuntamenti che fai, forse te ne va bene 3. Di questi 3, forse te ne va bene uno. Però in 6 mesi ti fai una compravendita immobiliare senza soldi. Senza i tuoi soldi. Quale paese consiglieresti per andare? Perché allora mio cognato mi stavo dicendo di andare in Thailandia perché loro hanno i ristoranti lì e quindi lui mi aveva detto no, vai lì, vedrai che è molto meglio, con 300-400 euro e fai una bella vita anche. Se ti piace, perché no? Se ti piace, perché no? Sai, hai la fortuna, ti ripeto, di essere molto giovane, non sei sposato, non hai figli, quindi puoi andare in qualsiasi posto del mondo, devi andare a fare qualcosa che ti piace in un posto che ti piace. Qualcosa che mi piace è trading, imparo trading, poi mi trasferisco, questo è Eh, l'obiettivo. sì, ci sta. Ci sta. Va bene ragazzi, allora due secondi di pausa, vi lascio il link, venite su YouTube perché potete rimanere anche qua tranquillamente, priorità a voi ovviamente come sempre. Vi consiglio di venire su YouTube perché fanno un giveaway di 3 prop, 2 da 50 e uno da 100.000. Dovete inserire un comando da tastiera tipo, non so, dovete schiacciare chiocciola 1, una roba del genere. Verrà annunciato durante la live. Quindi così mi hanno detto. Se vi fa piacere, se volete rimanere qua, rimanete qua, io lascio acceso anche qua. Va bene? Ci vediamo fra pochissimo. I trade, quelli sull'oro, sono sempre attivi quelli di prima. Bene? Sempre validi. A fra pochissimo.
Hello. Hey Cameron, how you doing? Hello, it's me. I was wondering. Hello. Hello. How you doing? How you doing? Good, What's good, up? good. Oh my god, my camera. Alessia, my camera is moving the opposite side. Jesus, wait, it's my fault. Okay. Oh, it's so no, my fault, Alessia, sorry. I saw the room moving the other way. It's so annoying. How you doing, Cameron? I'm good. How are you, man? Doing Good? great. Doing great. Yeah. Been a very weird pre-New York session today, I won't lie. Oh, I don't know. I I've been a just bit. just We just come on watched. now. We were live in my community. I saw the up move on gold because of the news, but we didn't take it. We were waiting for more Yeah. confirmation. It was already hyperextended, so Okay, yeah. cool. Oh, are we So, live? No, it's I just think the, it's no. just the ready. Yeah, let's go. Live. Hello everyone. Welcome back. Hello to the New York stream. Ma quando inizia? Wow. When it start? My man, when it start? Right now, when we decided to. Where do we have to go? Dove c'hai da andare? What do you have to do? Wow, there's a lot of people in the chat already. Yep. Hello beautiful people. Benvenuto Academy, ragazzi dell'Academy, welcome. Welcome Academy. Hello. It's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet. No. People, no. It's not my thing. It's not my thing. This is not the type of music for the stream, No. man. I agree. I just saw, I saw a video of a couple, and there was this Yeah. man with the phone going with the song, and he put the phone in between the legs of his wife, and the song start. Hello, it's me. I was wondering. So he's running in my mind. It was fun. Hello people, welcome to the stream. Today live with me we have Cameron. Guys, say hello to Cameron. Big thanks. Great guy, great trader. And Thank you for bringing me on. I think there's quite a few people in the chat that have come from previous stream that I have already seen in the chat already. Nice. Which is really cool to see a lot of them in. But yeah, it's cool to be on the New York stream. I don't often trade New York session. I have been dabbling with the New York session a little bit recently, and I've been doing all right. Like it's been my edge has been playing out a bit. So I thought, you know what, why not jump on, see what you're up to on the stream, and see if I get any setups that we can, take live. Nice. Yeah. Beautiful. I currently am in a trade already. I've been holding a trade for the last hour and a half. I've been stuck in chop. I had the entry and I entered, and since then I've been chopping around. So
we're gonna see what happens. I am long on NQ right Okay. now, but For the new people, the- yeah, watch out what you're in long. I am in long on Nasdaq right now, which I'll get into soon. But yeah, let's see how that all goes with the Yeah, New we York like- Open. I don't really hold trades going into the New York session like this ever. But you know what? Okay. I thought, why not just give it a go today? I've had a really good start to London session. I'm already up $6,000 on the funded account, which I'm like, you know what? Let me put some of that a bit at risk for the New York session. It's cool. So, Not a good Yeah. idea. but you know what? You know what? I say to myself, why not? Let's just do Yeah. it one time only. You know what I mean? We're gonna play Yeah, yeah, tomorrow. In my community, we're gonna play tomorrow. Tomorrow is NFP day, Yeah. and once in a month we like to play a little bit because That's absolutely I'm like fine. a cadet Yeah. from the military That's where I'm trading, but sometimes I say, hey, today relax, let's go full full defy mode and Yeah. let's try to milk something. It's good to play sometimes, though. Yeah, It's good to play you sometimes. have to, or you You go know, crazy. if you can afford it. If you can afford it, you know, I think it's good. It's fun. It makes it enjoyable a little bit sometimes to play around. I know you trade news like NFP and stuff. Mhm. Me, I will be honest, I'm not that type of guy just yet. You know, I've had really bad luck trading NFP. Mhm. So I'm just, you know what? Let me play in a different way. You Yeah. know? Yeah, definitely. Well, Yeah. Cameron, it's the first time you're here. I just give you a brief introduction, but I didn't say anything about you. We had a great conversation. You told me a lot about you. What about to introduce you to the new people that might be here? Maybe I have a lot of people coming in from my community and following me today. But before of that, people, everyone, just look above, not Cameron. I see him above me, but above Cameron, you see 200K of funded account that we're giving away today. So stick until the end. Show some love in the chat. Go to Cameron Instagram page and follow it, showing some love. Come to my page, Michele Rossi Official. You find me down below. Follow me, send you a message. Tell something cool like, hello, Michele, you sucks at trading or whatever you wish. But say hello in any way. And during this live, I don't know yet how. I mean, they told me, but I didn't quite understand how we're gonna do that. But we have beautiful people at Founder Pro. They're gonna help us, and they're gonna tell us and you how to join the giveaway. We're gonna do 3 total accounts, giving away 3 accounts, 250K, 100K. So stick to the screen, listen carefully, and the word is for Cameron. Cameron, tell me something about you. Tell the people something About me? Yeah. Where you come from, what you're doing. So, I think quite a few, you know, that in the chat already know a bit about me. But for the new people, I've been trading for almost 8 years now. I've been, you know, full-time trader for 3. I'm currently living in France, in the Alps. I snowboard and I live, you know, that lifestyle of, you know, just feeling free and doing the things I love, outdoor activities. So the snowboarding and the fishing and the biking and yeah, I use trading to support this lifestyle of mine. And yeah, other than that, you know, it's been a really nice journey. It's been tough in the beginning, but now it's at the point now where it's really enjoyable. And yeah, I keep my trading very, 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 very simple, as I show to a lot of people. And keeping things simple has, you know, helped me get to the profitability side a lot quicker than overcomplicating the trading things. And keeping trading simple makes it a lot more fun. And I'm sure Michelle can agree with that. Keeping trading simple makes it a lot more enjoyable. And yeah, I keep my whole life simple. Trading simple, my lifestyle simple. And yeah, Beautiful. that's about it, really. Beautiful. I That's agree. about it, really. I agree 100%. 100% agree. Yeah. Please, Sorry. go on.
But yeah, and then I was saying earlier on in the stream, I am currently in a Nasdaq trade, which after Michele maybe does his analysis or whatever he needs to do here, we can kind of go into that trade. Yeah. So that's it really for now. Yes, definitely. There's a lot of W funder process chat. Yeah. He's just spamming them. Yeah. That's nice. That's nice. I hate when I have people saying nothing. It's boring. No. It's boring. No, of course. Even to my own private community, I do understand people that they're working, they're living their own life, so it's difficult for everyone. Starting trading, it's difficult. It's the most beautiful job in the world, but in the beginning, it's super hard. So because you're working a full-time job maybe, so it's super difficult. Yeah. But you're gonna find your way through, unless you don't follow any rules. But let me before we jump into the chart, we have 13 minutes. I always like to start by explaining my method. So my let's say overall method when I trade live and when I do manual trading, because I'm a quant. I mean, I didn't study anything, but I consider myself a quant because I like quantitative data, and I like to code every strategy that I use. And of course, I like to trade manually sometimes. But before of everything, I call my method, and I did not invent it, but it's called FIST, which is Fundamentals, Intermarket Sentiment, and Technical Analysis. And let me walk you quickly through these with today's market picture. So fundamentally is first pillar. We're seeing a very positive development in the US-Iran ceasefire extension. So it's progressing and it's kind of easing a risk-off sentiment across the board. Okay. Intermarket-wise, oil prices are falling on this peace hope. Even if I don't trust Trump anymore, it's like put the wax, take away the wax, put the wax, take away the wax. You remember the movie Karate Kid? Yeah. Trump is going to say, open the Hormuz, we close the Hormuz, we open the Hormuz, we close the Hormuz. And he's just being filed an investigation against Trump for insider trading for $2.6 billion buy on oil before it spikes up, before he opened fire against Iran. So we're gonna see what's gonna happen. But yeah, intermarket wise, oil prices are falling because of this, and low crude oil means lower inflation pressure, which is excellent for tech valuation and opens the door for potential Fed cut rates. Especially because on May 15 is the last day of Jerome Powell as the chairman of the Federal Reserve of the United States. I know, guys, this sounds super boring. You want to see the action. We're gonna get in action in a few times, but this is, to me, what gave me the freedom that I have today to trade my own account, to buy like 50,000 props and play with it. So I believe that the core structure of my whole life run around these FIST, fundamental, intermarket sentiment, and technical, because I also invest long term. I trade stocks, I trade options. So it's a broader thing. And if you know the context where your strategy works better, rather than you're in a context where you have to switch strategy or to approach the market in a different way, that's very, very important to me. So I'm trying to give you a little bit of that. On the sentiment side, it's the third pillar, sentiment analysis. De-escalation is shifting money from safe havens back into risk asset like Nasdaq, and we're seeing that. We're doing higher highs and higher highs and higher highs every day, over and over and over. And plus, any sanctions relief could unlock billions that support global growth
and equity demand. So technically, as you can see on the dashboard on my chart, our day trading bias on NQ is slightly bullish, but just remember, you can trade Nasdaq as a future if you're trading future. Cameron, I know he's a future trader, or you can trade the same approach with the same mentality, but just keep attention to the price. The price is gonna change the number if you're on CFDs, but the price action is very, very likely to be super similar. So no huge difference, especially if you're a beginner. You can just take a look and see that the price is gonna move in a very, very similar way. Of course, future centralized market, so you have you don't have any middleman. CFDs, you have the broker, but again, pro and cons on both. If you have question about that, drop it in the chat. So Nasdaq is holding steady and the overall structure looks constructive. So if we combine all 4 layers of the feast, this gives me solid conviction for today's session. Okay. So yeah, that's basically it about the preparation. What we're gonna do at the market open, we're gonna do 3 or 4 things, because this is not meant to be a signal room. If you all copy the trades, you're gonna be banned from prop, so don't do that. Just ask questions. This is a teaching question. This is a teaching. This is a show. This is education. You can ask about method, why, how. You will see me take profits. You will see me take stop losses. I'm not gonna say, oh no, it didn't hit on my hand, but you're gonna see the whole process. Everything is recorded. You can go back and watch every videos for transparency, but keep in mind, this is a show. This said, what we're gonna trade, we're gonna mark up the chart. I usually mark up what's this with this stuff? Okay, something of my code. We don't like that. We don't need that. I'm gonna mark up a 30 points range before the market open. So what I'm usually doing here with you guys is mark up something right here and something right there. And basically what I'm gonna do, I'm gonna place a buy above this area right here and target the next. Do you use sorry to interrupt you, do you use like a buy stop, huh? Yes, usually. Okay. But I want to see the price, how it moved when we're at 329-ish. But if I see, because on my left right here I have another monitor and I have the book map, so I see that a lot of orders are sitting at 28,810. So it's very likely that we see an upward move before a down move. If the price decides to do that, this is there's a lot of liquidity, and I'm not. I have my liquidity. take profit there as well on that. Sorry, Cameron. Go on. My take profit's on that exact same point. Perfect. I believe there's a lot of probability if active sellers, they don't step in the beginning of the market open, we're gonna reach this high again before we see the next move. So I have a lot of conviction on this trade. We saw this happening multiple times in the last 10 days. Yeah, you guys saw this just once, but I see this every day. And if we fail this, the next short scalp is gonna be a sell below this area right here. And this is exactly the target that I'm aiming. So what I'm aiming is about 30 points. Okay, but if the price keep on going, so after 30 points, I'm gonna usually take a partial and move my stop loss quickly at break even. After 30 points, what I do, 18, 98, 88, about something like that, 78, 88, yeah, something like that. What I usually do is I move the stop loss at break even, and
keep the thing running with partial along the way every 30 points. So this is announced, you can do it, you can enter at market, you can place a buy stop as a sell stop, the first will trigger, you follow him, you can keep both active. Sometimes you got wicked out both sides, but that's part of the game. This is a statistical strategy, so I'm not going because I feel it, I'm going because I have like 10 years of backtested data stacked up, and I'm using with this with a purpose. Okay, after that we're gonna do the same 5-minute orb with the VWAP, and that's it. We're gonna wait for the market open. Cameron, you wanna add something? Firstly, I wanted to say I didn't realize you take news into such consideration into your trading. That's I had no idea. I've been seeing your trading for a while. That's really interesting. I know some traders obviously go heavily into the news side of it, like fundamentals. Me personally, I never use that. I don't know why. There's no reason behind it. Obviously, I follow the big news events, but I don't wake up and look at I don't go deep into fundamentals. I just kind of go straight into my technical side of things, which is quite interesting though. I do maybe slowly want to start getting into that as well. So it's actually nice seeing that from your side, because I think it can also help me a lot when it comes to bias of the day or what am I looking for in that session. But yeah. Adding stuff, I think like for longs, I see your target. That does make sense to me because I am looking for price to maybe reach all-time highs today. Or is it? Let me just double check. Yeah, I'm correct. Yeah, I do see price maybe hitting all-time highs today. I'm very bullish on higher time frames though. Like if I look at the daily, the weekly, daily, 4-hourly, I am still very bullish on it. As my overall bias. So it wouldn't surprise me if we can get a pump higher this New York session. But then again, we can very well, I still see price can maybe, like you said, we can go higher and then we can maybe have a pullback. We are bound to have a pullback at some point. When? I don't know when, Michelle. Yeah, definitely. But this is the thing, and people a lot of the time I get asked by traders, Cam, how do you trade all-time highs? When we're at all-time highs and price is so bullish like we currently are on the Nasdaq, I just buy until I start losing. Then I know, okay, clearly we need to now change direction. I'm just buying. So yeah, I just keep buying at where price is currently right now. I was speaking to you before and on the stream before the stream, I was saying we are in a bit of a range right now. We are chopping sideways. There's nothing super clear. However, I am in a long right now on NQ, based off I had the entry into that. I did get put straight into chop. Order placed on my end. Please go on. Okay. There Are you long? There it goes. Okay, yeah, I'll go take another break even there. I'm very interested to see how yours is going to play out though. I won't lie. I find your strategy very interesting on my side. I've never seen someone trade in this style before, ever. Did you get triggered in? No. No, not yet. Not yet. So I don't know, like, you don't use like do you ever use VWAPs or EMAs or anything like that? VWAP. Do you ever use any indicator? Like I know some traders don't, some do. Do you ever use indicators for your strategies? That's a great question. I do not use indicators at all. I only use the VWAP. That's the only. Okay. Sorry, I'm trying to. Yeah. No, it's cool. Sorry. Oh no. Sorry, you focused that. Just a bit. Yeah, because I'm managing
many accounts, and I'm also doing other stuff on other accounts. So yeah, but everything is placed in. Let's go back. Having fun talking. Yeah, indicator wise, I'm not if I'm guys, if I'm triggering a trade, I'm gonna tell you. Okay, I'm gonna say I'm in, so I'm buying at this price right here, more or less. Can be a point up, can be a point down. Just this is the area, 28,765. Okay, and for sales below 28,720, 28,720, 19, something like that. Let's see. Now they are active orders. Okay, the first one didn't trigger right here. Let's wait. The first that activates, you're gonna see that very quickly, and I'm gonna tell you that I'm in. Yeah, so indicators wise, I believe I used every possible indicator back in time, like 10 years ago, something like that. But I've never thought that it didn't make sense to me. That's why I became a huge fan of fundamentals. Because let's say I see an indicator right now, like everybody start with the RSI, for example. And they say, we're overbought, so I'm gonna sell. And maybe you stay for 30 days overbought, you know? And you keep on, the price keep on going up. So indicators are good stuff as a confluence. But what I wanted to understand is why price is moving. Is it because many people draw a line, order activated? I mean, is because many people are drawing the same line, so the price, if the price come here, then is gonna keep on holding and going up? That didn't make sense to me. So I wanted to understand clearly what is the reason behind that particular move. And I'm not talking about a 1 minute candle, of course. This is scalp. This is a totally different approach. But I basically mostly swing trades. My personal trades are swing trades. I can stay in a trade between few days and a few weeks. Okay. And I do everything that I do based on fundamentals. Then of course I'm gonna look at the chart, of course. But that's the least. On the 4 pillars, technicals to me are the less important thing. Okay. So the only thing that I use, and I use it on props, is the VWAP, because it's as far as I know, and I've been inside a few hedge funds around the world to research, to study, to understand how the real guys doing the real stuff. That's one of the only indicators that almost everybody said they're using. Also inside, and that's what it matters the most to me, inside of the algorithm. So a lot of algorithms they're using VWAPs as a point of entry, as a point of exit, as a point of selling options if the price reached that level. Yeah, stuff like that. So every indicator that I loved, I coded it as a strategy. First of all, inside of TradingView, because it's very convenient. If you code it in PineScript, it's pretty straightforward, easy to do, and to give you an idea if... I'm sorry to interrupt you. I'm listening to what you're saying. I've put a buy stop at the top of the previous 5-minute high. Okay, nice. Reason being is it's how my strategy works. If I get a 5-minute candle closing back inside of EMA, I will take a break of candle entry. So I will then enter based off when price breaks the candle that closes back inside of that EMA. So yeah, I've got a buy stop sitting at the 770 area, around there. 775.
Okay. Yeah, Yeah. 770, 769. Yeah, on your charts is 770. Yeah. Yeah. So we're gonna see. Yeah. Yeah. And So yeah. Sorry, I'm no getting back to problem. what No you're problem. saying. Interrupt me at any time. The reason I asked about the whole indicator thing is that I've never traded indicators until the last 4 months of my trading. I just, for some reason, I was playing around one session and I put on an EMA, and I just happened to trade that EMA in a certain style, and I was waiting for, price to close back inside or outside of the EMA, depending on whether I was looking to buy or Okay, sell. I see. And I will then enter off the break of candle, because see. as you know, an EMA is obviously different to a VWAP, but if price is above an EMA, theoretically price should keep going higher. Yeah. If price is below, theoretically price should keep going lower. So for me, every time I saw a 5-minute candle close above an EMA, I would just trade the break of that 5-minute candle high. Make perfect Kind of sense. trigger. Make perfect sense. Yeah. And it would, kind of trigger me into that volume, so similar to kind of what you do in a way, I realized, different, but similar, having the stops. So at the moment, we have the 5-minute opening range created and we're bouncing off the VWAP. So just as an educational purpose, so I'm not taking this trade, I'm already in a trade. This is another entry point for the strategy, okay? This is another good entry point. We're bouncing off the VWAP, okay? This is a very cool idea. So as the main bias is bullish, the VWAP, the 5-minute range is formed. You have this form, and we're bouncing off again and again over the VWAP. It's this blue line that I anchored on the first 1-minute candle. And this is a very, very, very good strategy of trend following strategy, because it's, as I said before, I'm long. with Cam, you're in? Yeah, I'm in a buy. And we just broke above the 5-minute orb, which is make total sense to me. For the guys trading the orb, to me is gonna be another entry right here, stop loss at the opposite range. You can target whatever you wish, 1-to-1 minimum, better 1-to-2 risk to reward. But if you're on props, I should not say this, but you can keep it a low win rate. They're gonna fire me from Thunder Pro. But this is another entry point, so giving you guys many opportunity and reasons, okay? This is another very good entry point. Another very good entry point. If you took this trade right here, at this point, I didn't. I'm not in this trade. At this point, I would have moved my stop loss to break even and took a partial. And I'm gonna trail the shit out of it. If you can, you just let it run. The next point where you can close almost everything is, yeah, I would close everything a little below 28,800. Round number, psychological number. And what you're gonna see later, I'm pretty sure you're gonna see this. You're gonna see the price come back, the VWAP keep on forming based on the volume and price. You're gonna see the price come back to the VWAP, and if it holds, you can re-enter. And that's another good entry point, and that's another good protection point for your trade, okay? So yeah, the first take profit to me for the first trade we took is at 30 points from the entry. I'm sorry, it's not 85. We entered at 65. So he's at 789, 95. You're dropping lots of knowledge though, man. You're dropping a lot of knowledge, yeah. Thank you. You've just given me more confidence to hold my trade on you. Good. Happy. Yeah. Happy about that. Yes, you know,
it can do anything. It can go back and splash down, but at the moment I see no reason. So this is, I should not show this. Sorry, because it's another kind of software. But I use my Reuters terminal right here, and I see no news telling not to keep on buying. There's nothing telling me that the price is gonna go down on a fundamental basis. So yeah, we might see some up and down, up and down, up and down, but again, there's no fundamental reason. That doesn't mean that we can see a downward move, okay? It can turn around without any reasonable reason or reason that we can understand. Even without a news, there's nothing we can do about it. We take a loss, we risk 1%, 0.5%, whatever it's allowed on your trading plan, on your risk management plan, and that's it. You call it a day, okay? The only thing that's ruining trading account, whether it's an live account or prop account, it's you take a stop loss. I'm probably gonna hit this stop loss on the first trade that I took together. When I say I'm in, the stop loss is at 735. If I take the stop loss, I'm cool. I'm not gonna re-enter just to recover the loss. If I see another good entry point, I'm gonna take it. Why not? Okay. Yeah, that's a good point. I think a lot of traders, including myself a few years ago, the minute you take that first loss, automatically, those emotions take over, and you want to come back and save that loss straight away, and that's when the whole tilt starts, So Yeah. waiting, like you said, for the next perfect entry, whatever it may be, is always the best way to go. 100%, for sure. Now look at what I said before. We're probably gonna go back to the VWAP. Now, the trade, and you can also trail your stop loss, because sometimes what I do, as far as I'm taking partial along the way when I'm in profit, I also take partial on the losses. So I'm consistent with my risk management. It's very peculiar thing. I didn't heard many traders doing that, but that's what I do personally. Let's say I have 10 micros, something like that. If I'm going right here, everything gets invalidated, everything gets below the VWAP. I'm gonna I'm gonna trim my loss. Okay, and not on the first trade. The first trade, if it goes to stop loss, it's totally fine to me. But that's what I usually do. Okay. Now, what VWAP is telling right now, that sellers are in control. Yeah, I'm out by the way. Okay. I went out a few minutes ago on this trade. I cut my loss. I cut it. So it's cool. I'm just managing risk on this. This volatility right now, this is why I say New York session for me is a bit like 50-50, I think, Yeah. But you know what? I did send it. I did click the buy button, and the entry was valid on my setup. So you know what? I just cut the loss before making that loss bigger. Right. Nice. It's your strategy, right? You believe in your strategy, you believe in your edge. Yeah, absolutely. Now, if we break below, that's a sell to me. There it goes. Triggered. Don't take my trades, guys. Those are my trades. You do your stuff. I gave you few reasons to buy. I gave you a few reasons why you can enter. But sometimes the market just do its thing. There's no reason for me on the fundamental side for the price to go down, but
I'm sticking to the strategy. Okay? Price action's so weird today, Yes, man. I it won't even is. lie. It is. It's very odd. It's very, very odd. But it's trading. Tesla is turning around. Meta is turning around. Google's keep on crushing. Yeah. Thunder Pro. When are we doing the giveaway? Okay. You have... Nice. Okay. I know the rules. I know the rules. I know the rules. Who wants the giveaway? Nobody wants the giveaway. Yeah. Oh, the rules do look good, these ones. I know the rules. Giveaway rules. You have people listen carefully. We're giving away stuff. We're giving away stuff. We're reaching, I believe we're reaching $900,000 worth of giveaway. Today we're giving away 200K with thanks to Thunder Pro. You have 2.5 minutes. Why 2.5 minutes? Thunder Pro. Why 2.5 minutes? Why not 3.5? Why not 1.5 or 1:45? Okay, anyway. You have 2.5 minutes to click that like button. Yeah. I'm joking. You have 2.5 minutes to enter the first giveaway. Comment with the word #funded. #funded. Let me say this again. You have to post this to get the giveaway. Is it working? Is the thing working? #funded. Type now, right now. We have first place, we're giving away 100K classic evaluation account. Second place, 50K classic evaluation account. Third place, 50K classic evaluation account. Woo! Crazy stuff. I want to participate. Let me try. Can I participate to the giveaway? Yeah, I'm gonna tell my mom to enter for me quick. Let's Hold enter on. for the giveaway. I want to give it. I want to win. I want to win the giveaway. Come on, Sauro, dai, Carola. Ragazzi, Academy, tutti dentro. Talking to my Italian guys. Yeah. I'm usually, I forgot to do that. Sorry people. Scusate persone. Usually when I go live, I go Italian and English at the same time. I forgot to do that. Ok. Ragazzi, No, that's cool. Thunder Pro, giving away 200.000 di account. Dovete mettere #funded nella chat. Scrivete #funded nella chat per entrare nel giveaway. Now, in Russian. Zdobривnie nubrovishke de drageniovia. Azbrevenia. Trabevishke. Thunder Pro. #funded. Join the giveaway, guys. Japanese? I don't know Japanese. You have 1 minute and 4... Oh. The clock is stuck. What's going on? Funded Pro people. Then, after you comment with the word funded to join the selection, when the time is up, the winner will be automatically selected. Quando il tempo del contatore finirà, se ritorna allo schermo, sarà selezionato automaticamente il vincitore. The winner must verify their identity. 25 seconds! Their identity through the link in the video description. So if you're on YouTube, you find the description down below. You're gonna find it once the live ends, of course. So wait until the live ends. Thunder Pro, you're giving me a lot of pressure with this. I don't understand what to do. Comment when the time. Okay, let me read that again. So the time they're picking the winner. They're picking the winner. Come on. Let's see who's the winner.
let me tell you the rules once again. The giveaway is over. To join the giveaway is over. The timer is over. When the time is up, the winner, Oh. Ila Sahendar. You, 1D. Ila Sahendar. You. Sahendar. Is this for the fifth? Is this third place, right? Is this the third place, Thunder Pro? I believe. I think this should be guess. the third. Yeah. I have to keep the big one for the end. Huh? Ella Suhendar. Woo. 1D. What do you have to do? Let me say what they have to do because I didn't understand. Yeah. No, that's the first place. Okay, Thunder Pro. Ila Shandehar. You won. Whoa, that's crazy. The 100k challenge. Okay? Let me explain before we go for the second place. Give me 1 second. For the second place and for the first place and for the third place. When the time is up, the winner will be automatically selected. Yes, we got that. The winner must verify their identity through the link in the video description. After authentication, they will need to provide their Thunder Pro email. Then explain. Okay, this I should not read. You have to authenticate through the link in the video description. You will find the link on YouTube, on this video that you see on YouTube. If you are on other social media, please go on YouTube channel. I hit another stop loss. That's great. 2 stop loss in a row. I'm happy today. You'll find that, and you need to give Thunder Pro their email used on the Thunder Pro account. I believe they got it. You hope. Okay, I should have not read that, but yeah, that's fun. Let's go for the second round, and the second winner is. That's crazy. We got a 86. Cameron, we got 86% of chance to have a double break of the 50-minute orb. In the last 6 months, during the day, we have 86% that the price is gonna break down and then break up. Yeah. Yes, that's another. Let's see. I'm watching. Right, I'm watching the chart right now, seeing this crazy New York session. Man, this is one of the reasons why I don't touch it, because you have to be brave to trade this. So you brave for going in again. No, I'm stupid. No. I've already taken 3 losses today. I'm done. I'm done. Two losses, and probably now if it breaks and close above the 15-minute orb, I'm gonna enter a buy. That's what I'm gonna do. And I support you 100% on that buy. That's my third and last trade. Just guys, if I take 3 trades on futures account, I risk no more than $200 per trade. 250, 300, no more than that. Usually. That's good risk management. Okay. What's if you don't mind me asking, before you do the next, people are entering now. What size? I'm in a trade. Do you use? I'm in the buy. Close above right here. I'm in a buy. Yes. Go on, Cameron. Sorry. What size future accounts do you usually trade with? If you don't mind me asking, because I know me personally, I love trading 50Ks. I just find them a lot easier to pass and to get payouts on 50K accounts. I do ever have a 200K with Thunder Pro futures, but I just would like to know your opinion. What's your go-to account size when it comes to futures trading? Futures, I agree with you. 50K. Yeah. 50, oh, Cameron, we can participate again. Let's give it a try. Okay, let's go. if I win, I will give it to my fiance to start trading. Nice. Yeah, I agree with you. Yeah. With Thunder Pro futures, 100K account. Okay. I don't trade any other props other than Thunder Pro. Thunder Pro is the best. But if I would have traded with other prop in the past, I would have gone with 50.
because there was a moment where 50 on some props, it was more convenient. Yeah. Now they Let me tell you, I think I have a lot of people ask me, why do I trade Funded Pro Futures so much? And like, if I'm going to be completely honest, and I can't even BS this part, but guys, I mean, I trade Funded Pro Futures because they have uncapped payouts. You know, you can request as much money out of your accounts as you want with, and there's no cap to it. After your third payout, you get moved to daily payouts and with no consistency. And I feel that once you're on those daily payouts, the futures account becomes a live account in a way where you can withdraw whenever you want with no consistency rule. Yeah. This is why I trade Funded Pro Futures. I believe it. I think the product is an amazing product to be trading, and I think it's a great way to scale your capital. You know what I mean? So that's why I trade. Yeah. I have a lot of accounts, and we have a winner, Games Lover for me. Whoa! Sounds like an adult industry name, but cool. But you're winning your trade though. Don't say it. Don't say it. Okay. See? Now he's going back. We're going for all-time highs, I'm telling you. Yes, I believe we're going to 29. I literally said that this morning. I said to them on my live stream, I'm like, guys, 2,900 is going to be the target for today if we can get the volume. I said that. I promise you, I said that exactly. Not with the scalps, of course. These are scalps, but yeah. I agree with you. I agree with you 100%. And also on CFC side, because many guys, they're trading CFDs. I do believe the two-step classic is the best ROI ever. I have like a lot, many 50k accounts. 50k accounts. That's what I manage best. I have to double count because I'm pretty bad at math. So I usually make the counting on the 100k account, and then I say, okay, half of that, because it's easier for my mind to process that. Yeah. But yeah, if we're going back again to the VWAP, I'm gonna enter again for the fourth. No, I'm not gonna do that. I'm joking. But yes, another giveaway. Let's participate, guys. Put #funded. This time I'm gonna win. Here I am. Look at me. Look how beautiful. Here we are. There it goes. Yes, let me take a picture of that. I love it. And yes, and that's another reason why I want to do something crazy with Funded Pro, but I have to ask. I wanna give away an indicator for free with Funded Pro. Let me see if they allow me to do that for the people participating, to help them have something cool. Let me talk to them. But yeah, that's a huge reason why, if I'm trading technicals, I do not want to look at the chart because I get emotional. So that is the last step. No, I'm going back to the thing that we said. Do you like indicators? Do you use indicators? I don't, rather than VWAP, which most of the time is respected. Sometimes it's not, as we can see, but most of the time it is. Let's say I have a strategy, and the strategy is A, B, C, D, E. What you're gonna do? You're gonna look at the chart and say, it's raining outside. Today I'm not gonna take it. You get emotional, right? You put emotions in the trade. So what I said is, let me code my strategy and see if I'm right or wrong. Back in the time, like 12 years ago, I used to go back and back test. If I enter here and I go stop loss here, take profit there, and repeat thousands of times. Today, couple of clicks and you can do it.
and you can prove if your strategy have some sort of edge. So I like to code everything that I do, and yeah. But Muse G is the last winner. Great, congratulations. Yeah. Now, if you guys get payouts from these accounts, please share some. Okay. Yeah, please. We need it. But guys, we are going for these all-time highs, Michele. I can see us about it. We're gonna hit them. Yeah. We're gonna hit them. Someone said in the chat we're gonna drop like crazy. That's what somebody said. Yeah. Honestly, I'm sorry, you're wrong. That's not gonna happen. Yeah. Let me close with this, because now I have to go with my daughter. But it's been 4 years that I'm teaching, and first of all, I'm an investor, long-term investor. I invest in the stock market since I was 18. I'm now 39. Oh yeah. And I believe since if you follow Rich Dad, Poor Dad, the guy, everybody on the internet in the last 4 years, they were telling the market is gonna crash. Michael Burry, the market is gonna crash, the market is gonna crash, the market is gonna crash. And not to say I've said that, but I've said that, no, it's not gonna crash. Because we had this huge two drivers. Donald Trump on one side, good or bad, I'm not judging. Donald Trump on one side, adverse to Jerome Powell, and on the other side we have AI going crazy. Right now, it's the first time, it's been a month, that I said we're not over yet, but we're approaching a point where we're gonna see, I believe, and I'm not predicting the market, but I believe at this time we're approaching a moment where we're gonna see a huge, I don't want to say market crash, but a bear market. I agree. I think that there's going to come to... No, not yet. I think it's going to come to a point that this market we're going to go into, because obviously, the market moves in phases, and I think that we're going to hit a phase where the phase is going to be extremely bearish. I know you have to go, but I must say something. I noticed recently there's a lot of traders winning right now. And let me tell you, the reason we're all winning so much is because the market's so bullish. But the minute this market reverses, it's going to humble so many traders. Yeah. The fact that now they need to switch their mind from buys into sells, right? And that's not easy to have to, like, we've been buying for weeks, months, and now we need to switch to sells. Yeah. And it's hard. I'm telling you, it's hard. So I do think we're going to have this this crash in one of the phases coming up for sure. And guys, we almost into all-time highs. Michele, how do I say your name? Michele or Michael? I'm so bad. Like, I don't care. Whatever it feels better to you. I like to be called multiple names. Michael, Michele. Oh, hey. Michele. Yes, but just guys, don't call me bro. I'm old. I cannot stand that. And so, hey, yo, bro, how you doing? What about? Can we call you Nono? Yeah. Guys, call him Nono. Yes, I love it. Not Nona. No. Yeah. No. Guys, they're letting me know from Thunder Pro. The link for authentication is in the description of this video on YouTube. I'm still in this third trade. I would let it run as far as possible. We're reaching a 1-to-1 risk to reward at this very moment that we're talking. If we're reaching, I have a partial right here, and I'm gonna move my stop loss to break even and let the other stuff run. Okay, so I personally got 2 losses and I can say 1 win.
because I have to move away, so I'm gonna move my stop loss to break even right now and let Nice. the price do its thing. Cameron, it was a huge pleasure to have you right here. You made the thing so entertaining. It was super fun talking with you. Yeah, thank you. I'm Thanks so for having me. alone. Honestly, I'm so alone trading. yeah. No, it's been cool. Honestly, it's been cool, and I think I need to start trading New York session more for sure. Yeah. Yeah. Did someone? By the way, before Yeah. I think that before everybody leaves the stream, guys, just get the likes over 200. Come on, you can do it. You're watching. It's one click away. Just get the likes over 200 for me and Michele. Okay? Let's because do we it. love you guys. Let's do it. Come on. One Yeah. more. Ragazzi italiani, mettete un like prima che chiudiamo la call e vi salutiamo. Un like che raggiungiamo i 200 like. Forza. Tube Live, Simple Will Dal Dummy, Allen Froggy, Suno Cat. Thanks for the giveaway. Oh wait. Games level for me, yeah. You won, yeah. Grande Carola, ci vediamo domani mattina, Carola, stasera faccio l'announcement. Great. I have a student right now. She's super great. She's doing great. She's been studying with me for a couple of years. And I'm gonna open the door. She's gonna host the London session inside of my community. Amazing. She's doing great. And tomorrow we're starting, and I didn't announce that yet, but well, thank you, Cameron, for being here with me today. It was such a pleasure. Thank you guys for participating. Go give a follow to Cameron on Instagram. Go give me a follow. Go follow Thunder Pro. And thanks, Thunder Pro, for having us, for hosting this giveaway. $900,000 giveaway during the live. Thank you again, and see you on Monday for the weekly prep. Cheers, everybody. Bye. Bye.